Okay, so today our objective is to start chapter 9, which is electricity, to be specific, the chapter electric current, right? So on the chapter number electric current, potential difference, and resistance. So let's go to the specification, what the specification said regarding this. Electricity, under this there is electric current, and they say candidates should be able to understand that an electric current is a flow of charge carriers, understand that the charge on charge carriers is quantized, recall and use Q equals to IT. Number 4, use for a current carrying conductor the expression I equals to ANVQ, where N is the number of density of charge carrier or free electron density. Okay, so these are our objective to study from this chapter. So let's start. Nothing special, আমরা সবাই জানি যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বা প্র্যাকটিক্যাল লাইফে অনেক জায়গায় আমরা কি করি, ইলেকট্রিসিটি ইউজ করি, তাই না? and among them they gave some ideas here. দেখো এখানে একটা মেশিন রান করছে, like an operator controls the water inlet at the Kabiri Falls power plant. এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে চুল শুকানো হচ্ছে, রাইট? দেন এখানে আয়রনিং এর কাজ করা হচ্ছে, রাইট? মেটাল ওয়ার্কশপটাতে ওয়েল্ডিং এর কাজ করানো হচ্ছে। তো সবগুলোতে আমাদের ইলেকট্রিসিটি ইউজ আছে। আমরা আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে এরকম থাউজেন্ডস অফ এক্সাম্পল দেখতে পাই, যেটা নিয়ে তোমাদের কোনো কনফিউশন আছে বলে আই ডোন্ট বিলিভ। So circuit symbols and the diagram that should come first, that how the circuit works and what are the symbols, right? So the symbols we have here, majority of the symbols are familiar to us except for few. Just we'll draw those few diagrams that we don't know from O levels. So please open up your copy and draw those diagrams that we didn't know before, right? তাড়াতাড়ি করে ফেলি আমরা। কানেক্টিং লিড অর ওয়্যার, এটা তো ড্র করার কিছু নাই স্পেশাল, জাস্ট একটা স্ট্রেট লাইন, নাথিং স্পেশাল। ফিক্সড রেজিস্টার আমরা জানি। পাওয়ার সাপ্লাই, দেখো পাওয়ার সাপ্লাই, জাংশন, এগুলো আমরা কিন্তু ও লেভেলে এডএক্সেল থেকে যারা আসছো তারা কিন্তু জানো না, রাইট? পাওয়ার সাপ্লাইটা এরকম, জাংশনটা এরকম, ক্রসিং কন্ডাক্টর, নো কানেকশন ইন বিটুইন, রাইট? যদি কানেকশন থাকে তাহলে এখানে কিন্তু এই একটা ডট দিয়ে জাংশন বোঝানো হবে, রাইট? যদি কানেকশন না থাকে জাস্ট ওয়ান ওয়্যার ইজ ক্রসিং দ্য আদার ওয়্যার। ফিলামেন্ট ল্যাম্প, এটা আমরা জানি। ভোল্টমিটার, অ্যামিটার জানি। সুইচ জানি, সুইচ ওপেন টু বি স্পেসিফিক। ভ্যারিয়েবল রেজিস্টার জানি। মাইক্রোফোন, এটা আমরা জানি না। লাউড স্পিকার, এটাও আমরা জানতাম না। ফিউজ আমরা জানি। আর্থ আমরা জানি। অল্টারনেটিং সিগন্যাল, এটা আমরা আগে জানতাম না। ক্যাপাসিটর, এটা আমরা দেখলাম নতুন করে। থার্মিস্টর আমরা জানতাম। এলডিআর আমরা জানতাম। সেমিকন্ডাক্টর ডায়োড, আমরা জাস্ট এটাকে ডায়োড হিসেবে পরিচয় দিয়ে আসি, কি পড়বে এটাকে আমরা সেমিকন্ডাক্টর ডায়োড হিসেবে বলতে পারি, না ড্র করলেও চলবে। লাইট এমিটিং ডায়োড অর এলইডি, এটাও আমরা আগে থেকে জানি, রাইট? সো যেই সিম্বল গুলো আমাদের কাছে আননোন, কয়টা হচ্ছে তাহলে বলো তো? পাওয়ার সাপ্লাই 1, জাংশন 2, ক্রসিং first I'm counting. Crossing conductor 3, filament lamp 4. It was just bulb, just filament lamp হিসেবে এখানে entry. Anyway, then microphone 6, loudspeaker 7, alternating signal 8, capacitor 9, and with that we don't have to draw any other symbols because we already knew, right? Sir, semiconductor diode আর খালি ডায়োডের মধ্যে ডিফারেন্স কি? কোনো ডিফারেন্স তেমন কোনো ডিফারেন্স নেই। আমাদের এ লেভেলস আমরা খুব বেশি ডিফারেন্স শিখবো না। আমরা যদি বলি কোনো ডিফারেন্স নেই, ফর এ লেভেলস ইট ইজ ফাইন। Diode in general made of semiconductor. Okay, so diode or semiconductor diode in general from the perspective of A level is the same, you can see. Clear above by that? And what about in reality? Reality information নিয়ে আমরা মাথা না ঘামাই, দরকার নেই। আমরা একটু আমাদের স্পেসিফিকেশন স্ট্রিক্ট থাকে। আমরা তো অনেক লেটে জয়েন করেছি, আমাদের হাতে কিন্তু খুব সময় নেই, তাই না? অ্যাকচুয়ালি ডায়োড বেশ কিছু ধরনের হয়, মেজরিটি অফ দেম আর মেজড অফ সেমিকন্ডাক্টর, এই জন্য এটাকে সেমিকন্ডাক্টর ডায়োড হিসেবে জেনারেলি ইন্ট্রোডিউস করা হয়। And apart from that, you see light emitting diodes are there, right? So though they are made of some structure like semiconductor, but it is depending on the light, right? That's why they say this is light emitting diode or
LED. So semiconductor diode and LED দুটোকে separate করে দেখানোর জন্য symbol is same, just light is going out or getting in. এই দুটো symbol দিয়ে বোঝানো হয়েছে that they two are different, like the variable resistor and the thermistor and the LDR or light dependent resistor. তিনটাই resistor, তাই না আবু বাইদা? জি স্যার। এই তিনটার মধ্যে কি কোনো পার্থক্য আছে? আছে। একটা হলো লাইট ডিপেন্ডেন্ট, একটা হলো টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্ট, আর একটা হচ্ছে রেগুলার জাস্ট রেজিস্টর। সো এখানেও সেম, একটা সেমিকন্ডাক্টর which is the regular diode and light emitting diode which is a special one that depends on the light, right? ওকে, তাহলে আমাদের সিম্বল গুলো শেষ। বাসায় আমরা কয়েকবার প্র্যাকটিস করব, মেমোরাইজ করার দরকার নেই, আমরা সার্কিট প্র্যাকটিস করলেই এমনি দেখবো আমাদের এই কাজগুলো সহজ হয়ে যাচ্ছে। সো তারা এখানে যেটা বলতে চাচ্ছে যে এই সার্কিট সিম্বল গুলো সামথিং লাইক দিস আর অ্যালফাবেটস। যদি আমি এভাবে বলি, এই অ্যালফাবেটস গুলোকে আমরা কি করতে পারি, একটা সেন্টেন্সে নিয়ে আসতে পারি, একটা ওয়ার্ড মেক করতে পারি। লেটস সে দিস ইজ আ ওয়ার্ড, একটা সেল একটা ওয়্যার দিয়ে কানেক্টেড, দুটো দুটো অ্যালফাবেট মিলে একটা ওয়ার্ড হয়েছে। লেটস সে NO, নো। নো মানে কি? we understand it is negating answer, right? So ঠিক তেমনি সেলের সাথে যখন আমরা একটা ওয়্যার দিয়ে কানেক্ট করে দিই, it's something representing a word which has a meaning, right? It makes even sometimes a word become a full sentence, right? সেখানে এই ওয়ার্ডটা একটা ফুল সেন্টেন্স হিসেবে কাজ করে। তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, এই দুপুরে লাঞ্চ করছো? নাবিলা বলতেছে no sir. See, no. Single no is making the whole sentence, and it's completing my answer. It's completing my answer, right? So take them for cell. If you draw a cell and a connecting wire, it's become a circuit. It's become a sentence that makes a little sense to us that it works, right? কিভাবে এটা কাজ করছে? You see that from the positive end to the negative end, the electricity goes and the cell will discharge if you just connect a wire to a cell, right? So definitely it works. So this could be a simplest circuit or simplest sentence, যেটা একটা ওয়ার্ড দিয়ে সেন্টেন্স বানানো হয়েছে। But if we go a little forward, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি there is a little complexity in a way, in a sense that ion has been generated. Yes, an ion was moving, so there was current due to the movement of the ion. And if you go a little forward even, এখানে there is an equation to represent that number of free electron density সাথে কারেন্টের রিলেশনশিপটা এখানে রিপ্রেজেন্ট করানো হয়েছে। If you go more forward, here they represent that the resistance that varies with the length and the current, and there you see some different structures has started, like two resistor in series with a voltage source. Now there we will be able to find out the current voltage on each resistor, and there they showed the way how to calculate. And then there are some equations here, very known equations. Power equals to energy transfer divided by time, or current equals to rate of transfer of charge. Then calculating energy from P equals to I square R or P equals to P square by R. Then W equals to IV delta T, which is the work done or energy transfer. These are very simple equations, and you see we have got the summary part, which means it is not a complicated chapter at all, right? If you have a quite basic knowledge, I would like to say, then it would take not more than a class. Since we are late to start today, super late, I would like to say, I have to add superlative degree. Super late we were all. I was late by even 15 minutes around. I got caught by an unusual jam there at my place. So the time I took my phone to just update you that I've got the traffic here, I'll be a little late. I see the traffic signal has started going on, so I've started again. যখনই সিগন্যালে পড়ছি লিখবো, এই সিগন্যাল ছেড়ে দিচ্ছি, যেরকম প্রায় 3 বার হয়েছে। মাঝখানে এসে যখন সিগন্যালটা একদম রাস্তাটা মোটামুটি খালি ছিল, যেখানে আমি ট্রেনে আসতে পারছি, তখন ভাবলাম যে আমি জানিয়ে দিব। আবার ভাবলাম যে না, জানাতে গেলে তো আরো 2-3 মিনিট লেট হবে, ব্রেক করতে হবে, তোমাদেরকে টেক্সট করতে হবে, তারপর আমাকে ফরওয়ার্ড আসতে হবে। সো let's go fast better, right? Okay, so electric current, এটাতে আমরা শুরু করি। কারেন্ট বলতে আমরা ইন জেনারেল যেটা বুঝি, that flow of charge, right? To be specific, the flow of
electron. Yes, flow of electron is current. No, flow of electron is not actually current because electron, the way electron moves, electricity moves in opposite direction. And to be specific, trust me, wallahi, it's not a good simple word to explain in this sentence. Like all the imagination we have, all the understanding we had so far, there is still confusions regarding current, right? And there is a lot to learn about current. But the positive thing is we don't have to learn much here, even in A levels. What you have to understand is, if there is flow of current, if there is flow of charge, if there is flow of electrons or any ions, there will be electricity or electric current there, right? Why we use this word electric current? Because there is convection current too, right? The energy transfer process, we understand convection current, right? তাহলে electric current কে আমরা simply যেটা শিখবো, that if there is flow of charge or ion, yes, that will be an energy passing through the object or the device or the circuit. This type of energy transformation we call electric current. Now, which way the energy will be transferring? Why? That's a question, and that has been answered by a popular YouTube channel, Paratisium. You can go and check. They updated this video a month back. Current, আমাদের যে general understanding about current, it has broke apart, and you can easily understand what current actually is. So if you have interest, you can go and watch the video, and if necessary, you knock me and I'll share you the link, right? Okay, so this is it. That এখানে বেশ কিছু ওয়ার্ডিং দেয়া আছে, আমি এটা নিয়ে স্পেশালি এখানে ভিতরে যেতে চাচ্ছি না, বিকজ এখানে তেমন স্পেশাল কিছু নাই। জাস্ট আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে for current to occur, there has to has delocalized electron, which we call free electrons or ions, right? So free electrons, they will not move in general. They move within their places randomly, like upward direction, downward direction, leftward, rightward, right. They move. They are all moving in a haphazard direction, but it's not giving us a current, because current requires a resultant flow of charge in a particular direction. So since electrons are moving up, down, left, right, so they are actually nullifying the effects within a conductor without any battery or cell. Once we connect a cell or battery, now we have a push, we have a potential difference, we have electrostatic repulsion between the electrons, and to push them in one direction. So we will understand that electrons are moving in a particular way, in a particular direction, right? So there will be current then, or ions will be moving in a particular direction. So we'll observe current, right? So current will occur only if we apply potential difference. Are we clear? The first sentence. Current will occur only if we apply a potential difference. Without the absence, with the absence of the potential difference, there will be no current, because electron will not move in a particular direction, one direction to be specific. If they move in single direction due to a potential divider applied across it, or potential difference applied across it, only then electron will be pushed in one direction, right? Like let's say that আমরা এই particular setup against it, this side we apply a negative end of a cell, that side we apply a positive end of a cell. So what's gonna happen? Electron will be repelled by the negative end of the cell, and will be attracted towards the positive end of the cell. So you will observe they are flowing towards right. They are flowing towards the positive end, right? And thus you will observe that an electricity is there from the positive end to the negative end, which is the opposite to the flow of the electron. Why exactly this electricity goes opposite to the direction? Well, that is actually a big question, not a simple question to be specific. But it has been answered that it is due to the
direction of the energy it carries. Okay, so you'll understand that the direction it carries the energy, it will also explain by the video by the variation, right? So you go and check, but I assure you there will be no question from this from your level. Okay, okay, so I hope it's a little clear to you. মোটামুটি আমি যে সামারিটা বলে দিলাম, আমরা এখানে এই চ্যাপ্টারটা খুব বেশি ডিটেইলসে পড়তে চাচ্ছি না, বিকজ আমরা এটা একটা লেভেলে জানি, একটা লেভেল পড়ে আসি। If you need clarification, we will read word by word. Anyone needs clarification that why we have to apply electromotive force or EMF or a potential difference across a conductor to generate electricity? Anyone? Nabila? No, sir. Abu Baida? Yes, sir. He said, Ji sir? Yes, sir. Okay. Nabila? No, sir. চেহারার মধ্যে কনফিডেন্স নেই। সামির চেহারা দেখো, আবু উবাইদার চেহারা, ইয়া বুড়া আব্বাসের চেহারা, চেহারার মধ্যে জলজল করতেছে যে না আসলে এই কোশ্চেন বুঝতে পারছি। নাবিলার চেহারা জানি কেমন একটু কনফিউজিং লাগতেছে। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে নাবিলা, পড়াশোনার ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো লজ্জা টজ্জা নেই, হ্যাঁ? লজ্জা শরম করলে কিন্তু পড়াশোনার কাজ হবে না। কোশ্চেন থাকলে কোশ্চেন করতে হবে, ওকে? Yes, sir. So let's go forward. আমরা in general discussionটা করলাম that electrons or number of delocalized electron depend, it tells us that whether it's a conductor or not. For conductor, number of electrons are so high and they move randomly within the conductor, but there is no electric current there. Why? Because the number of electron moves in one direction is opposed by the number of electron moves in other direction, so we don't get a resultant flow of charge or ions or electron, right? That's why when we apply potential difference, then electrons they move in one single direction almost, and we get a flow, thus we get a current. So this is it. This is the simplest summary I can add. Then they say the charge carrier. Charge carrier is an important understanding. এখানে আমরা এই পুরো পাঠ্যক্রম কেমিস্ট্রিতে অনেকবার শিখেছি, একদম ও লেভেলস থেকে শিখে আসছি, এখনো আমরা স্টিল শিখতেছি। জাস্ট এখানে যে সামারিটা করে দিই। স্যার এটা আমি মাত্র ও লেভেল শিখছিলাম, আর পরে আমি ও লেভেল কেমিস্ট্রি ড্রপ দিয়ে দিছি। ওকে ঠিক আছে, সমস্যা নেই, সমস্যা নেই, আমরা এখানে এতটুকু শিখলেও চলবে। খেয়াল করো, both positive and negative charge are free to move in a solution, both contribute to the electric current. This is not very simple thing. খেয়াল করো, মানে এটা নিয়ে অনেক ক্ষেত্রে অনেক কেমিস্ট্রি, একজন কেমিস্ট্রি টিচার ইনফ্যাক্ট আমাকে কোশ্চেন করেছিল, স্যার হোয়াটস গোইং অন। আমি যদি তোমাদেরকে তার কোশ্চেনটা জিজ্ঞেস করি, হ্যাঁ, আমার পরিচিত এক কেমিস্ট্রি টিচার আমাকে, আমার এক সিনিয়র ফিজিক্স টিচারকে এই কোশ্চেনটা করেছিল, সো তার এক্সপ্লেনেশনে সে অতটা স্যাটিসফাইড ছিল না, বাট আমি তাকে যে সিম্পল একটা অ্যান্সার দেওয়ার পরে হি ওয়াজ স্যাটিসফাইড এন্ড হি সেড, "Oh, I understood now." Because it is a little part of physics, right? And to be specific, connected with electricity, and since he knows that he knew that I'm an electrical engineer, so he thought, okay, fine, let's ask Mr. Rakib too. Okay, and alhamdulillah he was satisfied. So let's take, let me tell you the confusion he had. Okay, সে বলতেছিল যে ইলেকট্রন তো নেগেটিভ এন্ড থেকে পজিটিভ এন্ডের দিকে ফ্লো করে, রাইট? রাইট, এন্ড ইলেকট্রিসিটি কোন দিকে মুভ করে? পজিটিভ টু নেগেটিভ। কনভেনশনাল ডিরেকশন। এই পার্টিকুলার জায়গাটুকুতে কি হচ্ছে দেখো, এখানে কি হচ্ছে, ভিতরের পার্টটুকুতে ইলেকট্রন গুলো মুভ করতেছে এখান থেকে এই দিকে, তাই না? ফ্রম দি নেগেটিভ এন্ড টু দি পজিটিভ এন্ড, এন্ড এই পজিটিভ চার্জ গুলো কোন দিকে মুভ করতেছে? পজিটিভ এন্ড থেকে নেগেটিভ এন্ড দিকে, তাই না? সে বলতে যাচ্ছিল যে এইখানে তো এই ঘটনা ঘটার কথা, এটা তো আসার কথা অ্যাকচুয়ালি পজিটিভ এন্ড থেকে, মানে এই পজিটিভ এন্ড থেকে তো এইদিকে যাওয়ার কথা ছিল ইলেকট্রন। খেয়াল করো, লাইক উপরের দিক দিয়ে, হ্যাঁ, সার্কিটের থ্রুতে সে বলতে চাচ্ছিল এটা তো এই পজিটিভ এন্ড থেকে এদিক দিয়ে আসার কথা ছিল নেগেটিভ এন্ড, রাইট? আর নেগেটিভ এন্ড থেকে ইলেকট্রন গুলো তো এই দিক দিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। তোমরা কি কোশ্চেনটা ধরতে পারছো? তার কনফিউশনটা কোথায় ছিল? Yes, sir. ইয়েস, সো পয়েন্ট অ্যাকচুয়ালি এটা না, পয়েন্ট হচ্ছে দুটো টার্মিনালের মাঝখান দিয়ে
কখনোই চার্জ ট্রান্সফার হয় না unless you connect a wire through it and you give a connection. Otherwise যেটা হতো, let's say it's a pencil battery. হ্যাঁ, বিশাল বড় pencil battery. Anyway, sir. So let's say it's a pencil battery and this is the positive end and this is the negative end. এরকম ভাবে যদি আমরা একটা ব্যাটারিকে ফেলে রাখি, will it be discharged? দোকানে যখন যদি আমরা ব্যাটারি কিনতে যাই, ব্যাটারি কিনছি, দেখলাম যে ব্যাটারি কাজ করে না, দোকানদারে বললাম কি ভুয়া ব্যাটারি, সমস্যা দাঁড়ান নতুন একটা দিতেছে, নতুন এরকম হয় না, হ্যাঁ হ্যাঁ এরকম হয় না তো। হ্যাঁ এটাই বলতেছে, এরকম তো হয় না। আর একটা দিল নতুন, আবার বলতেছে কি ভুয়া ব্যাটারি দিলেন, আমার ঘড়ি চলে না। তো বললো যে দূর মিয়া যান, আপনার ঘড়ির সমস্যা। আমি বললাম যে না রে ভাই, ঘড়িটা তো ঠিকই ছিল, কিছুক্ষণ আগেও চলছে, তাই না? দেখা গেছে ঘটনা হয়েছে কি, এই ব্যাটারিটা অনেকদিন আগের কেনা ছিল, তো অনেকদিন আগে কেনা রাখছে, ফেলে রাখছে, নেগেটিভ এন্ড থেকে পজিটিভ এন্ডে ইলেকট্রন ফ্লো করে ব্যাটারিটা ডিসচার্জ হয়ে গেছে। এরকম কি হয়? না, it will never happen unless you use it. That never gonna happen, right? The thing is, মাঝখানে এই ভিতর দিয়ে নেগেটিভ এন্ড থেকে পজিটিভ এন্ডে কখনো ইলেকট্রিসিটি ট্রান্সফার করবে না unless you connect a wire from this and outway all the way to the positive terminal, and once it's the circuit is complete, only then it will start discharging. Clear? তাহলে এইখান থেকে অর্থাৎ এই পজিটিভ এন্ড থেকে, এই পজিটিভ এন্ড থেকে নেগেটিভ এন্ডে কিন্তু এদিকে এই ইলেকট্রনটা ফ্লো করবে না, নেগেটিভ এন্ড থেকে এই দিক দিয়ে কিন্তু ইলেকট্রনটা পজিটিভ এন্ডের দিকে ফ্লো করবে না, rather it goes from that part to this part. That's why এখানে দেখো ইলেকট্রনটা মুভ করতেছে নেগেটিভ পার্ট থেকে পজিটিভ এর দিকে। সো যে আয়নটা এখানে জেনারেট হয়েছে, রাইট, এখানে অ্যাকচুয়ালি আয়নটা জেনারেট হয়েছে কেন? ইলেকট্রোলাইসিসের জন্য, রাইট? এন্ড এই ইলেকট্রোলাইসিস অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে, নেগেটিভ এন্ডের যে টার্মিনালটা রয়েছে, এই টার্মিনালটা নেগেটিভলি চার্জ হওয়ার জন্য এখানে যে আয়নগুলো রাইট, আয়নগুলো যে জেনারেট হয়েছিল, that ion were repelled. Look at that. The circuit is not a complete circuit if there is no electrolysis inside, right? এটা কিন্তু কাজ করতো না। আমি যদি জাস্ট একটা নেগেটিভ এন্ড একটা পজিটিভ এন্ড এখানে কোনো সলিউশন ছাড়া রেখে দিতাম, it wouldn't work, right? এটা কাজ করতেছে কেন? Because there is ion inside and ions can flow due to the potential difference I applied, and so does this end becomes positively charged and this is become negatively charged, and there is electric field here. And electric field definition টাই হচ্ছে that if I put a charge inside, it will experience a force, right? So positive charge experience a force কোন দিকে? From positive terminal to the negative terminal. So it moves from positive terminal to the negative, and the negative charge it experience a force in opposite way, right? And that's why they moved in opposite. As simple as it is, very simple. Okay, very good, very good. তাহলে আমরা কেন এখানে কি পানি আছে নাকি? কোনটাতে বাবা? এই যে স্যার, না না না, এটা তো সলিউশন। সলিউশন বলতে স্যার, সলিউশন বলতে এখানে অ্যাসিড আছে, কোন একটা অ্যাসিড সলিউশন, রাইট? Anyway, don't ask me much. I don't know chemistry much. Just what I know is that has to have the solution, and এখানে electrolysis এর ওই particular solution that there is in a charge produced due to the solution. Positive ions, negative ions are there, and once you apply the battery here, like এটা থ্রুতে কিন্তু আমরা যে আমাদের গোল্ড পলিশ করানো হয়, রাইট? স্যার এটা কি ব্যাটারি? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা কি ব্যাটারি? হ্যাঁ এই যে ব্যাটারি, এটা ব্যাটারি, এটা ব্যাটারি। দিস নিচে এটা কি যে গ্লাসের মতো, এটা কি স্যার? এটা হচ্ছে, এটা নেগেটিভ টার্মিনাল আর পজিটিভ টার্মিনাল। লেটস সে ধরো এখানে যে পজিটিভ আয়নটা তৈরি হয়েছে এটা হচ্ছে নিকেল, এন্ড এটা হলো তোমার হচ্ছে নেগেটিভ টার্মিনাল, এটা হচ্ছে তোমার স্পুন। তুমি চাচ্ছ তোমার স্পুনের উপর নিকেলের একটা লেয়ার দিবা, এই কারেন্ট সেটআপ তৈরি করে তুমি যদি এটাকে নেগেটিভ টার্মিনালের সাথে কানেক্ট করো তোমার স্পুনটাকে, দেন এই নিকেলের আয়ন গুলো এটার উপর জমতে 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 তোমার স্পুনটা একটা নিকেল স্পুন হয়ে যাবে, যেটাকে আমরা বলি ইলেকট্রোলাইসিস। এই প্রসেসটা হলো ইলেকট্রোলাইসিস। এনিওয়ে আমরা তাহলে একটা কাজ করি, এই চ্যাপ্টারটাকে আমরা হোমওয়ার্ক হিসেবে রাখি। নাথিং স্পেশাল। I think you study and you will understand that you don't have to clarify any of the content unless there is, and that part I need that you made a note and you ask me in the next class, and with that I would like to conclude and I will try to give you some homework. Let's say the homeworks are, shall I give end of chapter questions? Sir, up to you. Okay.
Okay, let's solve end of chapter questions. Right. So end of chapter question of electrical current. Study electrical current and solve end of chapter questions. And this is it for today. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome, sir.